Next, Lalremtluangi Ralte, Govt.Bethlehem Vengthlang H. Our topic is Study of Pollination in Govt.Bethlehem Vengthlang H compound. Good afternoon, everyone. My name is Lalremtluangi Ralte, and my partner is Michael Zosangkima. We're a class 9 student, and we're presenting Govt.Bethlehem Vengthlang High School. As to start this, our faculty is Understanding Ecosystem for Health and Well-being, and the sub-team is Know Your Ecosystem. And the title of the project is Study of Pollination in Govt.Bethlehem Vengthlang High School compound. As to start this, Govt.Bethlehem Vengthlang High School is located in the northern part of Bethlehem Vengthlang in Aiawh City. It covers an area of about 1,625 square meters. In the school compound, there are about 28 plant species. For our project, we selected 5 plants which have been blooming from June to August 2023. We observed the pollinators 3 times a day, that is, 8 a.m. to 9 a.m., 12 p.m. to 1 p.m., and 3 p.m. to 4 p.m. Let's go to the next one. Hypothesis. Pollinators and flowers help and dependent on each other, and pollination is a very important process of the system. And for our objectives, we selected 5 points. And the first point is to know the interrelationship between flowers and pollinators. 2. To document the pollinators of the selected plants in the school compound. 3. To experiment the need of pollination for the formation of fruits, seeds, and grain. 4. To know the availability of pollinators in sunny, cloudy, and rainy day. 5. To know the availability of pollinators at 8 a.m. to 9 a.m., 12 p.m. to 1 p.m., and 3 p.m. to 4 p.m. Methodology and observation. 1. Survey. We went around the school compound and noted down those plants whose flowers are blooming. We selected 5 plants for our project. The selected plants are Chongpui, Zabet, Pareng, Midumpangpar, and Koldai. We observed the pollinators in the plants 3 times a day, that is, 8 a.m. to 9 a.m., 12 p.m. to 1 p.m., and 3 p.m. to 4 p.m., and recorded pollinators in the plants in sunny, cloudy, and rainy day. We also recorded pollinators present at 8 a.m. to 9 a.m., 12 p.m. to 1 p.m., and 3 p.m. to 4 p.m. 2. Literature research. We read books and internet which gave us wider knowledge of pollination. The knowledge and information we get from our literature research are pollinators first provide nectar, pollen, and waters for pollination, and the hairs all over the pollination body attract the pollen grains when they move from one flower to another. Pollen grains are transferred to the stigma. And lastly, butterflies visit flowers more frequently, but bees are better pollinators. The pollinators present in Govt.Bethlehem Vengthlang High School compound are bees, butterflies, birds, and wind. 3. Experimentation. To prove that pollination is needed for the formation of fruits, seeds, and grain, an experiment is carried out in maize plant. The material we use for our experiment are plastic bag, pen, and record book. Procedure. We covered the female reproductive parts of maize plant with plastic bag and made it tight. In this way, the pollen grains cannot enter the female reproductive parts. Usually, pollination occurs in maize plant with the help of bees. After 16 days, we opened the cover of female reproductive parts and discovered that maize grains were not formed. This happened due to the absence of pollination for the formation of fruits, seeds, and grains. And the fourth one is interview and discussion. We went to Respondent Department of Botany, Chuang University College, and District Horticulture Office, Aiawh. We discussed about pollination. Their knowledge helped us to know more about pollination. And next one, let's look at the result that we take from the experiment. Number 1, flowers provide pollen, nectar, and water for pollinators' food. Pollinators transfer pollen grains from anther to stigma. 2. Pollinators like bees, butterflies, birds, and wind are present in Govt.Bethlehem Vengthlang High School compound. The most abundant pollinator is butterfly. 3. When pollen could not enter stigma, pollination did not take place. 4. Pollinators are most active in sunny day and least active in rainy day. 5.
Pollinators are most abundant at 12 p.m. to 1 p.m. And for conclusion, we can conclude that flowers and pollinators help and dependent on each other. Pollination is needed for the formation of fruits, seeds, and grains. The world food production is dependent on pollination. So, pollination is a very important process of ecosystem. Solution to the problem. Number 1, the interrelationship between pollinators and flowers are known. 2, the need of pollination for the formation of fruits, seeds, and grains are known. 3, the students are inspired to conserve flowering plants and pollinators. And for the lastly, I would like to add a future plan. 1, to make awareness program for the conservation of flowers and pollinators. 2, to publish an article on the importance of the interrelationship between pollinators and flowers. 3, to grow more flowering plants and put beekeeping books in our school compound. That's all for your presentation. Thank you. Miss Markaki. Miss ni cũng có cái sẽ được cái gì à? Mà hành thề cái mà sản xuất huay cũng hàng ngày bên mình pollination tu đã cắt không phải là cắt cũng cái là thay thằng thím thằng số 70% đi sản xuất huay vào đi mà cái gì cái tu bin xịt hắn đi cũng có cái xịt của này tu bin xịt hắn đi số post hắn anh số thằng này cái là huay cũng hàng chủ này đi khác với là article cái xịt đi cũng có cái xịt anh rồi số nó liền chú này trong cái tụi em đưa cái là thi rèn nó sẽ insects thì phát trong bảo chú gì ở xuân quay xuân năm mà đi chúng ta thì được chúng ta cần chú khang tiền quay anh nhá xuân thêm thì cái này đó sao chú bác chú ăn cái gì Birds and weeds. birds có là cái gì thôi đúng không? Ok, em có đi xem là khang bị áp bằng ba và bom đuổi xin hỗ trợ in species ke ani ti khang na identify ta la khoi chan chin ki ku ta biotechnology ya an sira ke ma so bees kan ti ho nei khoi kan ti hi bi so ya khoi kan ti be hi chi mo ki tro bees ania chun chu apps kan ti te tin holland chan ti chi tha an lo ta ni chu ti na chu hi helai lo kan pang par helai ni ti ron bom tu tin hem pang par hi mo kan species kan bom de bi ke ti te han identify ta la so mà cái ô thì họ cả cái đùa nó cũng mới à tin thêm thì là bằng xin cái cô ha thì identify thêm cái phần mà là school buổi lúc mà buổi PUC à sau thì nó bằng siêu siêu cô khá mà chung thì cái cô chung nấu mà sort tạo là tin em sẽ tin là bạn cô tìm khăn nấu dùng nấu collaboration work khá nấu để quy tạo là thay để ta in akon tên ta athlete số đó này cái ô ta tiền khăn là khi là in các hình số đó để cho kiện chuẩn lâu tiền số in species này cái lại bằng ba thì thế bằng ba thì anh bộ muốn đi gần bên tiền gì thế thì này quay xuống bằng gì thế quay xuống trong cái khăn để xem nhá cái bị quay xuống trong cái quay xuống thì chút tiền bằng chút nữa thì cái lại bằng ba cho là anh muốn đi thì bây cái khăn tiền khăn test thì cái tiền siêu siêu chuyện nhá quay một lúc quay quay hùng hăng chủ với là một con cái con khác y hồ là đủ thì quay để lồng xuân không phải là đi ăn thì nó đâm thì nó sang chung cái gì cũng tắt cái sọ thì quay vào cái này kia thì khác cần có bên tận đuôi đấy chứ tối thế thì pollination in siết na thì rồi anh mang đi cái ngay nhìn xem cho bạn không thể ở gần sân anthropology sinh đi pollination is only anthropology sinh nhé study of pollen germination cái tiền sản xuất pollination thì anthropology thì chuẩn xiêm thật ngay với thế gần sân rồi là em pollination không bị chuẩn quý tỷ tết giờ về ba em tỷ tết nó mình dùng bằng ba cái đấy nó đủ thứ sáu nữa đâu chứ number of pollinators observed thì thế rồi then 11311 như thế các bạn tham khá particular plant species ha sarma kui soyam da kan engin nge ron pollinate insect nge engina phem phe to ina pollinate nge insect da ni na ron ti kui am ti mo kha tiang khani pollinator so kha specific ta ka ti ingon dia tel khan scientific content ta kha he tin han sam to ron ni chu ka khan kina in chho je ni pon entina chon pui hi engin nge ron pollinate pe tin an ma ni shim shi ma hi
นักกินในเอ็นเลยคืออีcross pollination เนี่ยอี self pollination นะ perform ไปถึงช่วยพัฒนาที่ส่งแต่พวกขับล้างสังกัดเดี๋ยวครับอีเราอี research เนี่ยสวยๆตรงเนี้ยนี่จะทำตัวเองเทียมตัวกันเนี่ย Thank you, sir. กันสดvề cái người nghe quay tết đêm thì lập tức ha ông nghe bằng ba không biết bữa đi số nó nhưng mà vẫn thì sạch tiếc ăn tiền gì No, sir. anh nghe nó tí thôi Sir, excuse me, sir. Can you repeat it? quay tết đêm thì lập tức ha ni pollination thì sạch tối đến ăn lâu cả lên nhiều bằng ba là ha anh thì tối đến nghe lâu cả Party kan rim man bitchok bita. Chuan an rim du big tele an khoi zu nei tam dam big atang khan an pollination khan na siam. ở đây anh đi lên rồi nó đắng rồi nó là bằng phèn thì lập tức anh còn cho về bằng ba của mình Yes, sir. anh sẵn chụp xây đốt sẵn cái này mình chân cắt xuân mình dâu thu phình phèn thì là bằng quạt lại thì phèn thì là cái anh trái mà bằng ba nó bằng này rồi là bằng phèn thì là tan xuân lại là mình xuân tí na là nấu mà xe lối thì biết sự rồi lại là mà anh phèn thì là cái bằng ba nó bằng phô thì in một số cái gì số đó Yes, sir. in project anh sẵn đấy vậy mà Thank you, sir. ครับเดี๋ยวช่วยครับอีอาจารย์การอีกครับ8 to 9 12 to 1 Yes, sir. 3 to 4. ที่ผมก็อีกสดไลน์อีกปั๊บอยู่นั่นเองอีกสดไลน์อยู่ว่าที่อยู่นั่นเอง Yes, sir. ครับ Lunch break until 8 to 9. Kan ban yan kan hong 4 to 2 kan อ๋อ break. อย่างถ้าเขาหุ้นโอเลี้ยงหุ้นขาดเลยอาบาร์ซูนักกีฬารีพอร์ตตั้งแต่ที่โดนหนึ่งส่วนนี่เล่อันสี่พันนี่ดีที่ทุกที่สุดหันสเปรย์อุณหภูมินี่ดีที่พอหนึ่งสุ่มพันเดียวสี่พันถ้ามีด้านการเลี้ยงพันอันนี้เล่ขัดหันที่ถึงตามเราข้านี่อันที่เชี่ยวเลยส่วนนี้อันนี้โอ้ด้านการพิเศษเลยพันนี่เล่ก็อันเดียวกันครับที่การจัดสรรที่ปังปังที่นี่เล่ก็ได้ช่วยว่าใช่ anh ấy có bậc hạt lên lắm này bậc ba rồi mỗi lúc tục mấy hít thêm về lực tên anh bồn hít chú làm xong mà tên là tầm cộng coi ba rồi ông sẽ chú cho ta nên đầu xong à cho anh in return we get pollination they help us pollination but unintentionally anh tụng réo vàng thì là vì anh sử dụng khả năng bồn qua là chú mình bảo cho pollination là mình quỳ ta thì ông tất cả các bạn mấy pollination thì là cái dòng bằng thì khoảng 3 cái bộ chúng mình cần sửa sao luôn đó mà nó thì nghe rong colorful thế cái vấn đề này sẽ là sao anh rim anh du thế ba cả khăn anh rong khăn răng mà anh đi về mình chứ cho khả năng mình khá i pampara zu fu khăn i pampara khăn ap pollen brain na khá i răng mình kể lại cái khăn là về ta mình chứ cho khá răng mình khá pampara đó là ap fu le khăn i species in na mình chứ thì khăn anh pollen khăn transfer chứ thì khăn nó in khá cũng tốt dễ là mình chứ kan ông sẽ tu bằng par cái tô nó tiếng nghe thì rong colorful po là tô là rong colorful phun anh nhìn nó sang trên thằng răng mình thấy khác check về mình chứ thì cũng cái mình sinh po có rong lá phun thật là easy mà tôi đi làm sao các điểm tốt kan VMB cái vì anh em có bồn đủ khác anh đi dễ rồi là cái điểm cũng cái bằng par cái bộ khác thì anh mà đi kan anh pollen brain anh đi khảo cũng rất là gì khác anh thì chuộc thì đồng chí này anh nghe phun đang ăn có đạt thì đồng chí nó khá phát tùy tế thi tế insect tế isava tế các điểm giống giống cái bộ khác bỏ cái bộ khác thế rồi thì khăn mong chú ý đồng chí hay in chuyện nào na đang cần mình xây dối đồng chí